wa Mukurwe-ini katika kaunti ya Nyeri John Kaguchia ameikosoa bajeti ya serikali ya mwaka wa kifedha 2026-27 akisema kuwa itaongeza mzigo wa ushuru kwa Wakenya ambapo tayari wengi wao wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya elimu katika eneo bunge lake, Kaguchia amesema kuwa makadirio haya ya bajeti yanaweza kuwa magumu kutekeleza kutokana na hali ngumu ya uchumi wa taifa na uwezo mdogo wa wananchi kubeba mzigo zaidi wa kodi. Budget that was read yesterday set aside around 740 billion Kenya shillings in education sector. But I dare say this budget is deceptive, because if you look at the expectations or the projections that the government is having, is that government is projecting to be collecting more than 1 extra trillion. This year that we are ending now, government has collected up to 2.7 trillion Kenya shillings. Now government is expecting to collect 3.6 trillion Kenya shillings in the coming 1 year. What does that mean? It means that there's an extra 1 trillion that the government is trying to load on Kenyans. That means it's going to squeeze people further, and it's going to squeeze people in a way that they cannot be able to withstand. And of course, if you look at that 1 trillion that they're projecting to collect, then look at the deficit that we're having 1.2 trillion. It tells you that this budget already has a deficit of 2.2 trillion as we start today, if you're looking at what had been collected this year. So that in itself is deception. It means that this being a campaign budget is going to be a promises budget. We're just going to be promising people. We have put things on the paper, but in terms of exchequer release, it's going to be a big problem. Kauli hii imeungwa mkono na Mhandisi Wangai Ndirangu ambaye ameilaumu serikali ya kitaifa kwa kile alichokitaja kuwa kushindwa kuzipa kipaumbele sekta muhimu kwenye bajeti iliyowasilishwa na waziri wa hazina ya kitaifa John Badi. Kwa mujibu wa Ndirangu ambaye pia anawania kiti cha ugavana wa kaunti ya Nyeri, serikali ilipaswa kuweka rasilimali zaidi katika sekta ya afya na kilimo pamoja na kuweka mikakati madhubuti ya kupunguza deni la taifa, hatua ambazo anasema kuwa zingechangia kuimarisha uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. When you look at the things that Kenyans are that are abandoning Kenya, you don't see that priority in the budget. I mean, health is such a huge issue. The health costs affecting all our people is such a heavy load on their shoulders. When you look at the care for the elderly and the vulnerable, you don't see it again reflected in such strength. Of course, we do know that the debt continue to carry a very heavy big part of our budget, more than 1 trillion shillings, I think 1.6 now. And but when you see the government continuing to borrow, we are 4.8, I think just slightly less than 2.7 of our revenue budget. It means that we are not yet managing the debt, which has continued to burden us for the last couple of years. But instead, and we said very, very clearly that when you get into a pit, the first thing you do to stop digging. Aidha, Ndirangu amesema kuwa serikali ilifaa kusitisha uzinduzi wa miradi mikubwa inayohitaji fedha nyingi kwa sasa, akisema hatua hiyo itasaidia kupunguza matumizi ya umma ambapo taifa linapitia changamoto za kiuchumi. We are seeing across the country the president pledging many infrastructure development. These are consumers. When you have deficits in money, you don't invest in capital. You invest in things that will bring you quick, revenues. You're not seeing that. If that was so, then I'll be seeing a lot of investment into agriculture, so that then we can have a quick turnaround and quick revenue that goes both to the national kitty but also to the pockets of Kenyans. Katika bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-27, serikali imetenga takriban shilingi bilioni 744 katika sekta ya elimu kama mojawapo ya juhudi za kuimarisha ubora wa elimu nchini. Wili Khayamba, Kurunzi.